Mtazamaji, natumai kwamba siku yako imekuwa ni shwari tu, na hivi sasa na kukaribisha kwenye taarifa kutoka hapa Lookup, ambapo tumekuandalia mengi katika siku ya leo, lakini kwanza hebu na tupate vidokezo. Takriban wanafunzi 1172 waliofanya mtihani wao wa KCSE mwaka jana kujiunga na vyuo vikuu baada ya kufunguliwa kwa tovuti ya kujisajili. Asilimia 70 ya Wakenya katika kaunti 25 wana mtazamo kuwa sekta ya afya ina ufisadi wa kiwango cha juu katika utoaji wa huduma zake. Any other invitation, it must respect the rules of our continent. Rais William Ruto apendekeza nyadhifa 2 za uongozi wa Afrika kwenye Baraza la Kimataifa la Usalama la Umoja wa Kimataifa. Josephine Uko ni mtangazaji wetu wa ishara, nami ni Naye Lamech Aungo, na una nafasi ya kutuma ujumbe wako katika mtandao wetu wa kijamii wa Facebook ambapo ni Lookuptv, na katika Twitter utatupata @Lookuptv. Tuma ujumbe wako pale ili kwamba tuweze kusoma wakati tunapoendelea na taarifa hizi na hata baada ya taarifa hizi. Tukiingia kwenye taarifa zenyewe, ni kwamba asilimia 70 ya Wakenya katika kaunti 25 wana mtazamo kuwa sekta ya afya ina ufisadi wa kiwango cha juu katika utoaji wa huduma, kaunti ya Makueni ikichukua nafasi ya kwanza ikiripoti visa vichache zaidi vya ulaji rushwa. Tume ya kupambana na ufisadi imezindua ripoti hiyo hapa jijini Nairobi. Hebu na tupate taarifa hiyo inayoletwa na Audrey Cherotich. Utafiti wa tume ya kupambana na ufisadi EACC ulitaka kutathmini iwapo umma walihusishwa katika utekelezaji wa miradi, jinsi wafanyikazi katika Wizara ya Afya wanatekeleza majukumu yao, wanakandarasi wanaohusika katika utekelezaji wa miradi hiyo, na iwapo umma walihusishwa katika miradi katika kaunti 25, Wakenya wakielezea mambo ambayo yanawatatiza mno: ukosefu wa ajira, uchochole na ufisadi. Ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa kati ya huduma ambazo wanapokea kutoka kwa huduma ya afya, Mkenya anakumbana na ufisadi katika viwango vitatu: wakati wa kutafuta tenda asilimia 41.4, wakati wa kutekeleza miradi iliyoanzishwa asilimia 30.9, wakati wa malipo ya kazi isiyoambatana na fedha zilizolipiwa kufanya kazi hiyo asilimia 32.2. Asilimia 33.1 ya waliofanyiwa uchunguzi huu ndio kiwango cha ufisadi, wakati ambapo maafisa katika Wizara ya Afya wanaanzisha miradi kudhibitisha jinsi shughuli hizo zinavyoendeshwa asilimia 17.8, na iwapo maafisa katika huduma ya afya wanazingatia sheria ni asilimia 13.6. Na kati ya kaunti ambazo zimewahusisha umma katika shughuli za kutekeleza miradi, kaunti ya Makueni imerekodi asilimia 93.6, kaunti ya Kisumu ikiwa na asilimia 83.3, na kaunti ya Migori ikirekodi asilimia 81.3. Siku 3 zilizopita, Wizara ya Afya ilijipata matatani baada ya ufichuzi wa KEMSA, Waziri Susan Nakhumicha akielezea kwamba tayari ameanza kufanya mageuzi katika wizara yake na hatokubali ulaghai kuendelea kukithiri. You had me here commit that I'm going to read it word for word, page by page, and equally committed that once I have read, I will speak to the chair so that we get to sit down and prepare a roadmap of a corrective action and work together with him to ensure that we rid my ministry of the allegations and of the things that are there. If within the report there are specific names of specific officers, I will deal with them. And you have seen that I am already dealing with some of them. Thank you. Wa tume ya kupambana na ufisadi David Oginde akisema wataendelea kufanya uchunguzi katika wizara zote. For instance, the Global Corruption Report of 2011 indicated that Kenya's healthcare system was affected by conflict of interest, lacking accountability mechanisms, and of course there was challenges of transparency, professionalism, abuse and misappropriation of funds. Our own surveys, again, as I mentioned, has consistently talked about the Ministry of Health as ranking as one of the top institutions on the anti-corruption index.
Several reforms we know have been pursued in the sector to, for example, enhance public procurement and financial management accountability. There has been persistent, but we still see persistent corruption and unethical practices in these areas. So there was need for us to have an in-depth understanding of the extent of corruption and unethical practices in the sector, much more specifically focusing on procurement and financial management. We carried out this. Tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC imetoa mapendekezo kwa serikali za kaunti na vilevile serikali kuu kufanya kila juhudi katika kupambana na ufisadi katika afisi za serikalini. Na je, kuna uwezekano baada ya Rais Ruto kufanya mageuzi katika Wizara ya Afya, mtazamo wa Wakenya utabadilika? Audrey Cherotich, Runinga. Asante sana Audrey Cherotich huyo na taarifa hiyo. Takriban wanafunzi 1172 waliofanya mtihani wao wa kidato cha 4 mwaka uliopita sasa wanaweza kujisajili kwa kozi wanazotaka kuzamia katika masomo yao ya chuo kikuu. Hii ni baada ya Waziri Ezekiel Machogu kufungua rasmi tovuti hiyo ya kujisajili hii leo. Kama anavyoarifu Ian Kitanyi, ni kwamba haya yanajiri siku chache baada ya Rais Ruto kuzindua mfumo mpya wa ufadhili wa masomo ya chuo kikuu. Subira uvuta heri. Hatimaye wanafunzi wanaotarajia kujiunga na vyuo vikuu na taasisi za kiufundi sasa wanaweza kufanikisha ndoto yao ya kuendelea na masomo kwa kujisajili katika kozi tofauti. Hii leo Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amezindua rasmi shughuli hiyo, ikiashiria tu kufunguliwa kwa tovuti ya kujisajili kwa masomo hayo. Takriban wanafunzi 1172 waliopata alama ya cha kuongeza wakitarajiwa kujiunga na vyuo vikuu. Shughuli hiyo ikitarajiwa kufanyika katika vituo vya huduma ya serikali kote nchini. Aidha, ufunguzi wa tovuti hiyo unajiri takriban wiki mbili baada ya Rais William Ruto kuzindua mfumo mpya wa ufadhili kulingana na kiwango chao cha mahitaji utakaoanza na wanafunzi watakaojiunga na vyuo vikuu Septemba mwezi huu. The new model of funding higher education to be implemented effective this academic year 2023-2024 will commence with a new cohort of 173,127 students joining universities and 145,325 students joining TVETs. All continuing government-sponsored students shall be supported in line with the previous existing funding model. Kulingana na mfumo huo, wanafunzi walio na mahitaji zaidi na wale wanaotoka katika familia za kichochole watapata ufadhili kamili kutoka kwa serikali kufanikisha masomo yao, huku walio na mahitaji wakipata ufadhili wa 53% na mkopo wa hadi 40% kwa wale wa vyuo vikuu, huku wenzao watakaojiunga na taasisi za kiufundi wakipata ufadhili wa 50% na mkopo wa 30%. Vilevile, wenye mahitaji kiasi watapata ufadhili wa 38% na mkopo wa 58% kwa watakaojiunga na vyuo vikuu na ufadhili wa 32% na mkopo wa 48% kwa watakaojiunga na taasisi za kiufundi. Haya yanajiri huku vyuo vikuu vikiwa na madeni zaidi ya bilioni 60. Rais Ruto akidai kuwa hali hii ilichangia mno mfumo huu mpya, kidai kuwa mfumo huo utalazimisha vyuo vikuu kutafuta mbinu mbadala ya kupata fedha za kufanikisha shughuli zake. With a new funding model, universities and TVETs will be motivated to raise additional resources and to enhance the quality of education so as to attract more students. Licha ya hayo, serikali itaongeza mgao kwa vyuo vikuu kutoka shilingi bilioni 54 hadi bilioni 84. In the financial year 2022-2023, Kenya shillings 54 billion was allocated to university education, both as grant and as loans. In the next financial year, under the new model, we are increasing the budgetary allocation from 54 billion to 84.6 billion, an extra 30.6 billion. This is an increase of 56% and translates to an increase of funding per student from 152,000 to Kenya shillings 208,000. Ian Kitani, Lookuptv. Asante sana Ian Kitani. Wakili wa DJ Fatso Duncan Okachi amesema kuwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma haijaona ushahidi wowote
unaodokeza kuwa DJ huyo ana hatia katika kifo cha Jeff Mwathi. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, wakili huyo pia alifichua kuwa swala hilo litafuatiliwa zaidi na uchunguzi wa kina kufanyika. Lawrence Njuguna almaarufu DJ Fatso, anayejulikana kwa nyimbo zake za benga zinazovuma, amepatikana hana hatia katika kifo cha mwanampambo Jeff Mwathi. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na wakili wake, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma haikupata ushahidi wowote unaunganisha DJ huyo na mauaji. Cooperation from our client, because he has always maintained from the word go that he is very innocent, he has nothing to hide, and he's like an open book. To that extent, he allowed full access to his phone, to his communication, to his email addresses, to his house. He even subjected himself for all tests, including DNA samples which were taken. Pursuant to the extensive investigations, the Directorate of Criminal Investigation came up with findings and forwarded that file to the Office of the Director of Public Prosecutions. The essence of these findings from the DCI was that they did not find an iota of culpability. They did not find even one aspect that links our client to the said death, or that purports to say that our client has any gray area. Inasemekana kuwa Jeff Mwathi aliaga tarehe 22 Februari alipokuwa katika nyumba ya mcheza santuri huyo, kifo kilichopelekea uchunguzi uliozua utata, ambapo DJ Fatso alikabiliwa na tufani isiyokoma. Familia ya Jeff Mwathi imeshikilia kuwa mwanao aliuawa na sio kujitoa uhai kama ripoti mbalimbali zilivyodai. David Alex, runinga ya Lookup. Asante sana David. Na kwingineko ni kwamba miili 15 imefukuliwa eneo la Shakahola hii leo. Aidha, miili hiyo sasa imefikisha idadi ya miili iliyofukuliwa kuwa 227. Mtu mmoja aliokolewa akiwa katika mfungo haramu na kufikisha idadi ya waliokolewa kuwa 85. Watu wapatao 31 wamekamatwa ambao wamekuwa wakisimamia shughuli haramu ya mfungo huo. Kufikia sasa watu 611 hawajulikani walipo. Serikali hata hivyo imesisitiza kuwa itaendelea na shughuli hiyo ya kufukua miili hiyo kwenye maeneo kadhaa ya makaburi. Shughuli hiyo itaendelea hapo kesho. Na ile timu ambayo inahusika kwa kuwatafuta wenzetu pale kichakani imeweza kumwokoa mwanaume mtu mzima akiwa kwa hali mzuri. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 15, na pia ile timu yetu ya kutafuta watu pale kichakani imeweza kupata mwili moja. Kwa hivyo leo tuko na mili 16. Wale ambao tumeweza kuwakamata bado wanabaki 31, na kuna mtu mmoja leo amekuja kwa center na kusema kwamba anatafuta familia yake. Kwa hivyo wale ambao wameweza kufika kwa center yetu na kuripoti ama kupeana ripoti kwamba wanatafuta wenzao wameweza kufika 611. Naam, tunachukua mapumziko kidogo. Tunarudi na taarifa zaidi. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia katika siku ya leo, ikiwemo hata taarifa ya Rais William Ruto ambapo ameweza kuhutubu katika kikao kile cha Umoja wa Afrika pale Afrika Kusini, na taarifa zinginezo zikiwemo pia taarifa za michezo. Usiende mbali. Leo hii ndani ya Lookuptv mambo ni bamba, mambo ni safi. Tumekuja na hela shilingi 1300 pesa taslima kwa watu wawili kila mmoja, na tukaanza kwake shilingi 300, na ukipenda kwa kizungu ama kwa kimombo 300,000 shillings kwa watu wawili
kila mmoja. Na sivyo tu juu yake niko na bonus ya 50,000 Kenyan shillings. Yes, niko na bonus ya 50,000 Kenyan shillings. Usipopata 300,000 unapata bonus ya 50,000 Kenyan shillings. Usipata rahisi sana, chukua simu yako kwako, enda pale kwa M-Pesa. Ukifika kwa M-Pesa, enda pale kwa Paybill, weka paybill number ya 137171. 137171 account, weka neno ama weka jina Lookup. Yes, weka jina Lookup kama account. Ama ukitisha jamani, weka 99 bob peke yake upate nafasi kuweza kuondoka na hizi hela ndani ya station nambari 1 nchini Kenya. Jamani, hizi pesa ni zako. Why Malindi? Any idea why the A-list celebrities, politicians choose Malindi as a destination? Is it the sandy, spotless white beaches, the rhythmic, relaxing oceanic waves, or is it the great potential investment opportunity that Malindi has to offer? Dark Balance, we are here with a variety of projects from as low as 99,000 shillings. You get an eighth of an acre with ready title deeds. Book your plot today with only 35,000 shillings and get a free return air ticket. Be the next investor in Malindi with Dark Balance. Call us now on 0740 888 111 or 0740 888 222. Dark Balance. We promise, we deliver. Why wait? 20 Malindi. We as Novena United Circle are a society that is able to provide a platform for business startups by providing financial aid to members and creating a platform to accumulate their savings. We look for small business entrepreneurs who are starting a business venture and provide the best opportunity to expand a business niche and turn it into something big. For more information, call us on 0768 757 956 or WhatsApp us on 0734 832 430. Novena United Circle. Tuungane pamoja. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya taarifa kuu kutoka hapa Lookup. Rais William Ruto ametoa mwito kwa bara la Afrika kupewa nafasi mbili za uwakilishaji kama wanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Akihutubia bunge la Umoja wa Afrika kule Afrika Kusini, Rais Ruto amekariri uwakilishi wa sasa wa baraza hilo unabagua bara la Afrika na kulinyima heshima na taadhima ya kujadili masuala muhimu kama vile mabadiliko ya tabia nchi. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Henry Tende, rais ametaka marais wanachama wa bara Afrika kuwa mstari wa mbele kutafuta suluhu kwa matatizo yanayokumba bara nzima. Akihutubia kongamano la wabunge wanachama wa bunge la Afrika katika taifa la Afrika Kusini, Rais William Ruto amehoji uwakilishi wa sasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unabagua bara la Afrika. Baraza hilo kwa sasa lina wanachama wa kudumu 5 ambao ni mataifa ya Marekani, Uchina, Ufaransa, Urusi na Uingereza. Rais akitaka uwakilishi huo kuangaziwa upya. The discursive profile of the continent has too often been focused on the challenges and the difficulties we face and the assistance we need in a way that depicts us as chronically subordinate, eternally vulnerable and perpetually incapable. Vile rais ametaka mataifa ya Afrika kupewa heshima na nafasi sawa na wenzao wa ugaibuni katika mijadala ya kimataifa kama vile mabadiliko ya tabia nchi. All we are saying is we are coming with our assets, come with investment and technology, we meet halfway and everybody wins. Afrika likiwa bara linalotegemea ufadhili wa kigeni kwa kiwango kikubwa katika kuendesha miradi mbalimbali, Rais Ruto ameomba wabunge wanachama wa bunge la Afrika kuhakikisha mataifa ya Afrika yanajitegemea ili kurejesha hadhi zao.
The budget of African Union, to a good extent, is funded by development partners. What does it say about our ability to make our own decisions? It is said, he who pays the piper calls the tune. We still hold all the power as heads of state and expect the union to function. It cannot function. We have to donate some of the power to the collective authority of the union. Kiongozi wa taifa aidha akitaka mataifa ya Afrika kutafuta suluhu ya kinyumbani kwa shida zinazokumba bara hili. The clearest path available to humanity, not just to us, available to humanity, is to relocate global industrial production capacity to Africa and therefore meet Africa's as well as the world's growing demand for goods and services in a green first manner that also enables the continent to leapfrog the industrial development path taken by the global north. Rais vilevile akitoa changamoto kwa marais barani kubuni nafasi tosha za kazi pamoja na kuwekeza vilivyo katika miundombinu kuhakikisha nafasi za ajira zinapatikana kwa wingi. Africa's leaders can energize our economies and inspire the people with a new vision centered on investment and growth which is in harmony with our planet. We will also make it possible for our economies to meet the needs and fulfill the hopes of a young workforce, which grows at an annual rate of about 30 million young people in our continent, requiring us to generate millions of decent jobs every year. Henry Tende, Lookuptv. Chama cha mawakili nchini LSK kimetangaza kuanzisha zoezi la kuwakamata mawakili bandia nchini. Wakizungumza mjini Nairobi wakiongozwa na rais wa chama hicho Eric Theuri, mawakili hao wamesema kuwa tayari wamewakamata baadhi yao. Aidha, LSK imepinga baadhi ya mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2023-2024. Shada Kariri anatuletea taarifa hiyo. Wakikusanyika katika majengo ya mahakama ya upeo, chama cha mawakili nchini LSK walitangaza kuanzisha mawindo dhidi ya mawakili bandia nchini, huku wakitangaza kuwakamata na kuwafungulia mashtaka baadhi yao pamoja na kufunga baadhi ya ofisi zao. Out there masquerading as advocates and offering legal services to unsuspecting members of the public. Mawakili hawa wameeleza kuwa idadi kubwa ya visa vya ukiukaji wa maadili ya utendakazi imeripotiwa katika siku za hivi karibuni kutokana na watu wanaojifanya kuwa mawakili. We have taken the opportunity to raid down a few offices which we had received complaints from members of the public as well as members of our society, and we have nabbed a few. We have taken them to the police station where we shall open proceedings against them. Let this be a warning to anyone out there, anyone who does not hold a practicing certificate, that members have complained and we are not ready to share our bread and butter with people who don't have licenses to practice as advocates. Chama hicho kimewataka wanafunzi wa kisheria pamoja na mawakili wengine ambao hawana idhini ya kuhudumu kujiepusha na masuala ya kisheria, la sivyo watachukuliwa hatua kali. Done a letter to Cliff Ombeta for practicing without a practice certificate. We are waiting for him to respond to that letter, and after the response of that letter, the appropriate action will be taken. As you are aware, he paid for his practicing certificate letter while he had been appearing in court prior to having a practicing certificate. So that is an issue that we are handling. Chama hicho cha LSK hata hivyo kimepinga baadhi ya mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2023 na mwaka 2024, wakisema kuwa wanatayarisha mapendekezo watakayowakilisha bungeni, huku wakiitaka bunge kuyafanyia mapendekezo hayo marekebisho.
Yes, the Law Society is preparing a memorandum in response to the proposals that are contained in the finance bill. There are some proposals which we think are extremely harmful. There are some proposals which we think go against the law and even previous decisions by the courts. So we will be making a memorandum, or rather submitting a memorandum to Parliament. We hope that Parliament will consider our memorandum and do the right thing. Shadrack Kareria, Lookuptv. Na waziri wa usalama Kithure Kindiki ameongeza siku za makataa ya kutotoka nje kwa siku 30 katika kaunti zinazokabiliwa na wizi wa mifugo. Akinena katika kaunti ya Laikipia, Kindiki amewapongeza maafisa wa usalama kwa kazi nzuri ya kukabiliana na wizi huo wa mifugo. Katika ziara yake huko Laikipia, waziri wa usalama Kithure Kindiki amewapongeza maafisa kwa kukubaliana na wizi wa mifugo baada ya kupata mifugo hao wapatao 75. Nimekuwa hapa Laikipia siku ya leo kwa sababu nilikuwa nataka kuona mahali tumefika na hii operation yetu, operation Maliza Uhalifu, ambayo inaendelea katika kaunti 6 ikiwemo hii kaunti ya Laikipia. Vile vile nimeenda kushukuru wale maafisa wetu wa kambi yetu ya Naibor kwa sababu wameweza kuokoa ng'ombe 75 ambao walikuwa wamechukuliwa na majangili, na nimewashukuru kwa niaba ya serikali ya Kenya, kwa niaba ya rais na kwa niaba ya sisi zote tumesema asante, na hii ndio maneno tunataka kusikia kwenda mbele. Ng'ombe zikiibiwa zinapatikana. Mkora akifanya jambo tunamshughulikia mara moja. Aidha, alifanya kikao nao na kuhakikishia serikali ya Kenya inatambua kazi yao ya kulinda mali ya umma. Nimetoa amri ya kwamba vile tumekoroga msitu kule Baringo ya Korkron na Tandare, lazima pia tukoroge Mkogodo hapa. Wale wakora wachache wanajificha hapo, siku zao zimehesabiwa. Tutawafurusha pale, na huo msitu tutaufunga. Ni msitu wa serikali, tutaufunga. Hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kuwa pale, kwa sababu tumeweka katika gazeti la kitaifa ya kwamba ile ni mahali pa uhalifu na watu watoke pale. And we are not kidding. Sio ati ni mchezo. Hii matangazo hatufanyi matangazo ya bure. Kwa hivyo watoke pale, wasipotoka ni sawa, tutawatoa kwa njia moja ama ingine. Tutatumia mbinu zote kwa sababu katika taifa letu hatuwezi kukubali wakora wachache kuumiza wananchi, kuchukua mali yao na kuwaua kiholela. Maafisa wengi maeneo hayo wanapitia changamoto mbalimbali za kazi kama walivyomwelezea Kindiki na kuahidi kuangazia changamoto hizo. Na vile vile tumesema ya kwamba maafisa wetu wa NPRs, Police Reservice, wote tutawapatia bima ya afya ya NHIF ili wakiumia wakiwa kazini waweze pata matibabu. Vile vile tutaangalia marupurupu yao kidogo na sare ya kazi. Amepongeza operesheni inayoendelea ya vikosi kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa wizi wa mifugo umekomeshwa. Lydia Mweri, Lookuptv. Na kufikia hapo tunafika tamati mwa taarifa kuu kutoka hapa, ikiwa ni dakika 30 za taarifa kutoka hapa Lookup. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia katika siku ya leo, ikiwemo pia taarifa za michezo. Utazipata katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook na hata Twitter, na hata katika YouTube utapata taarifa hizo pale. Endelea kutazama Lookup. Saa 3 kamili kuna taarifa zaidi. Mwelekezi wangu amekuwa ni Paul Kariuki, nami ni Lamech Aungo. Tukutana tena hiyo